Well, 6:30 Sunday evening here in Les Sables d'Olonne. This is our Vendée Flash. Isabelle Josh taking MECSF to safety this evening. Still in big winds, particularly tough for her with the keel of MECSF swinging to leeward. And at the moment, it's really pretty tough for her. This is Isabelle Josh's brave message earlier on today. C'est pas un dimanche comme les autres à bord de MECSF. Hier, le système de blocage de ma quille s'est cassé et depuis ma quille pendule sous le vent. Donc il faut que je navigue le plus à plat possible avec un bateau très stable et avec le moins de roulis possible. Et actuellement, c'est pas ce qu'il y a de plus facile parce que je navigue dans des conditions assez grosses avec une mer forte. Il doit y avoir 5 mètres de houle et entre 7 et 9 Beaufort. Un peu les mêmes conditions qu'au passage du Cap Horn. J'ai passé la nuit à étanchéifier le bateau parce qu'il y a une voie d'eau. J'ai écopé, j'ai pompé et là j'ai réussi à limiter l'entrée d'eau. Voilà les conditions. Pour l'instant, je navigue sous trinquette seule. J'ai affalé ma grand voile. Et le bateau avance quand même à plus de 10 nœuds. C'est pas idéal pour protéger sa quille, ça. Maintenant, le plus important, ça va être de rallier un port et de mettre le bateau en sécurité et de me mettre moi en sécurité. Je suis extrêmement triste de devoir abandonner. Je trouve que le Vendée Globe aura été dur avec moi. Mais je suis quand même fière. Fière de mon parcours, fière de ma course, fière d'avoir passé les 3 caps. Et d'avoir montré qu'avec la MECSF, on était là, on était présent et on pouvait compter sur nous. Et ça, on ne nous l'enlèvera pas. Well, a brave and heart-wrenching message from Isabelle Josh on board MECSF this evening, trying to take her boat to safety. And Jean Le Cam, just one of many skippers to send messages of support for Isabelle, complimenting her on her race. Of course, she was 5th in the Pacific on the 29th of December and 11th after Cape Horn, still when she had some problems, but she was on 11th and climbing. And this is Jean Le Cam and his message today. Ouais, un petit message, écoute, salut Isabelle, j'ai appris ce matin ton abandon dans cette course et je voulais te témoigner déjà la déception que j'ai vue quand j'ai vu que tu avais abandonné sur des problèmes techniques, mais je voulais dire quand même que pour moi j'étais admiratif du parcours que tu as fait dans le sud parce que tu as fait une remontée extraordinaire et qu'on suivait au quotidien. Et donc voilà, je crois que ok, tu abandonnes ton Vendée Globe, mais quelque part tu as gagné ton Vendée Globe. Salut Isabelle, à bientôt et je t'embrasse et je suis avec toi. Salut. So nice message from Jean Le Cam. Meantime, on the course, well, it's getting more and more compact at the front of the fleet. The last 5,000 miles to Les Sables d'Olonne are going to be a real cliffhanger. And meantime, 4 boats coming into Cape Horn tomorrow. Just now, Arnaud Boissier's 270 miles to Cape Horn. And then I think that Pip here should be in around about 1800 hours tomorrow, midday for Boissier, and it's going to be fairly close between Boissier and Alan Ruder. There's only 10 miles between them just now, and to say about 6:30 tomorrow evening during the Vendée Flash, perhaps even we'll see Pip here rounding Cape Horn. Let's look at the classements, the rankings this evening at 6:30.
and Yannick Besthoven leading just now by 212 miles from Charlie Dallin. Dallin's 58 miles ahead of Damien Seguin. Seguin's in third now. He's 25 miles up on Thomas Riong. Riong in turn is 27 miles up on Louis Burton. Then a bigger gap between Burton and Benjamin Dutroux, about 126 miles. Benjamin Dutroux is in sixth. He's 12 miles ahead of Jean Le Cam. And then only 9 miles between Le Cam and Boris Herman. Boris Herman catching up, and these two close once again. And 23 miles between Herman and Giancarlo Padotti. Remember, they were close yesterday evening. And Giancarlo Padotti in turn is 90 miles ahead of Maxime Sorel. Further down the table, when looking at the next 4 boats coming around to Cape Horn, Arnaud Boissy in 14th, Alan Roura in 15th, Jeremy Bayou passing Pip here earlier on in the day, and Pip now in 17th. Didac Costa in 19th, doing nicely, 11.5 knots this evening. Kojiro Shiraishi not too far behind him, doing 13.8 knots. And then of our other internationals, Miranda Marin doing 6.4 knots this evening in 22nd. Ari Hasela doing 10.6 in 25th, and Sebastian Destremo continuing to make good progress on board Mercy this evening. Our guest tomorrow will be Conrad Coleman. Conrad will be with us on Zoom, and our weather expert Christian Dumard will be with us on the stage here. Any questions for either of them, do post them on our social media channels as ever, Facebook, Twitter and Instagram. We'll see you tomorrow.